A very good morning to all of you, and I'm very pleased to welcome all of you to the seventh session of this webinar series of the Industrial Week and Career Fair 2021, organized by the Faculty of Social Sciences and Languages of Sabaragamu University of Sri Lanka and AHEAD team. We have a very special person as the resource person for today's session, Ms. Shehara De Silva, Executive of Employee Engagement and Transformation at Diesel and Motor Engineering Private Limited Company, commonly known as DMO. She has worked closely with several other local organizations such as Good Hope Asia Holdings and Trabea, and she has also worked at international organizations, namely Department of Premier Cabinet New South Wales, Australia, Pyramid Foods Sydney, Australia as well. Not only that, Ms. Shahara has also worked in many nonprofit organizations, and she is a graduate of the Western Sydney University, Australia, and she has pursued her postgraduate diploma in government studies from University of New England, and currently she is reading for a postgraduate degree in Human Resources Management cum Personal Administration at the Chartered Institute of Personnel Management, Sri Lanka. She also has several other professional experiences and educational and professional qualifications, and we are so lucky to have such a competent achiever as a resource person to walk us through today's webinar themed English, the problem or the solution. As she is someone who has closely worked with both local and international communities, I firmly believe that she will be a great person to make today's session interesting and fruitful. So without further ado, I would like to cordially invite Ms. Shehara to continue. Ms. Shehara, the floor is yours. Thank you so much, Hasanti. ස්තුතියි ඇත්තටම සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයට මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට මම දැන් ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම්. Hasanti, can you just tell me if you can see my screen? Yeah, sure. Yes, I can see your screen. All right, perfect. All right, so ඇත්තටම an undergraduate's journey to the world of work කියන ගමන මමත් ආරම්භ කරේ මීට අවුරුදු කිහිපයකට පෙර. ඒක නිසා මට අනිවාර්යයෙන්ම තීරෙනවා ඕගොල්ලන්ට දැන් වෙනකොට ඇති හැඟීම් විශේෂයෙන්ම අනාගතය ගැන ඊළඟට කරන්න යන දේ ගැන දැන් ලෝකේ පවතින තත්ත්වය නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු වෙනස් වෙලා ඇති අපි කරන්න හිටපු දේවල් සීමිත වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. Right, so mama ආරම්භ කරන්න කැමති පොඩි message එකක් මගේ අත්දැකීමක් තුලින් මේ පොඩි message එකකින් මම ආරම්භ කරන්න කැමති. The first thing is, guys, everything will fall in place, right? දැන් මම දන්නවා හරිම ලේසි කියලා අපිට මෙතන ඉඳගෙන මෙහෙම කියන්න. Right, and කරන කෙනාට තමයි තේරෙන්නේ කොච්චර අභියෝගයක්ද අමාරුකම් තියෙනවා කියලා තේරෙන්නේ, right? But from personal experience, everything will fall in place. The second thing is to trust in the process, right? Several things are going to happen in your life where you question whether what you're doing makes sense and whether there's purpose around what you're doing, right? So මම පොඩි අත්දැකීමකින් මේක තව විස්තර කරන්නම්. මම මගේ ඩිග්‍රී එක කරපු අවුරුදු 3ේදී part time job එකක් කරා. මම ඇත්තටම රෙස්ටොරන්ට් එකක පොඩි රෙස්ටොරන්ට් එකක් fast food chain එකක් manage කරා. And මම ඒ job එකට ගිය හැම දවසෙම මම ඇහුවා මගෙන් ඇයි මම මේක කරන්න කියලා. Yes, මට ඒ අවුරුදු 3ේදී pocket money අවශ්‍ය වුණා, විශේෂයෙන්ම වෙන රටක ඉන්නකොට. හැබැයි ඉච්චරට අමාරු job එකක්. Customers ලව handle කරන එක පැය 10ක් විතර හිටගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉඳගන්න office එකක්වත් නෑ ඇත්තටම fast food restaurants වල. අපි shift වලට වැඩ කරන්න ගොඩාක් අමාරු වුණා, right? So මම හැමදාම මගෙන් ඇහුවා ඇයි මම මේක කරන්න කියලා. හැබැයි මම අවුරුදු 3ක් මේක කරා. And with no reason, right? Even මං ඉවරනාටත් පස්සේ මං අසුනාටත් පස්සේ මං චුට්ටක් හිතුවා it was very useless. මට ඇත්තටම ඒ අවුරුදු
මේ අවුරුදු 3 fully focus වෙන්න තිබුණා මගේ degree එකට කියලාත් මට සමහර අවස්ථාවලදී හිතුණා, right? but මගේ විශේෂ job interview එකක් ආවා. ඇත්තටම හසන්ති mention කරා වගේ මට ඕස්ට්‍රේලියාවේ government එකේ වැඩ කරන්න opportunity එකක් ආවා. and මට මතකයි ඒ interview එක දවසේ මගෙන් අහපු එක ප්‍රශ්නයක්. right? ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ ආයතනයෙන් අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා capabilities පහක්. ඒගොල්ලන්ගේ framework එකක් අනුව there were 5 capabilities that was very important to them for their employees to have. and ඒ capabilities පහ ගැන මං හිතුවාම ඒගොල්ලන් මගෙන් ඇහුවා ඒ හැකියා පහ මගේ අත්දැකීම් වලින් මං ඒ හැකියා පහ display කරු නැත්නම් පෙන්නපු අවස්ථා ගැන කතා කරන්න කියලා. and මට මුලදී හිතුණා gosh I don't have any experience, you know, මං university ගිහිල්ලා දැන් jobs වලට apply කරන ගමන් ඉන්නේ, like what am I going to talk about? But then I realized that every day of the job that I went for, you know, in my part-time job at that restaurant, I learned so much, right? I learned so much and it all came to me during that interview. Mama වැඩ කරේ මට වඩා ගොඩාක් වැඩිමල් කට්ටියත් එක්ක. ඒගොල්ලන් එක මම කොහොමද sannivedanaya කරේ, right? මම මැනේජර් ඒගොල්ලන් මට වඩා වැඩිමල් මම කොහොමද අන්තිමේදී අවශ්‍ය දේවල් එදිනෙදා කටයුතු කරේ ඒගොල්ලන් එක්ක, right? එතකොට මම වැඩ කරේ විවිධ රටවල් වලින් ඇවිල්ලා තිබිච්ච මිනිස්සු එක්ක. ඒගොල්ලන්ට සමහරට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ and you know communication was such a huge challenge, but every day at the end of the shift we were successful. You know, we only had very few problems. ඒ ප්‍රශ්න වලින් මම ගොඩක් ඇත්තටම ඉගෙනගෙන තිබුණා. මමවත් දැනන් හිටියේ මම කොච්චර ඉගෙනගෙනද කියලා. and මම මොන qualifications මොන paperwork පෙන්නුවත් මම අද දන්නවා මට ඒ රැකියා අවස්ථාව මට හම්බුනේ. වෙන රටක government එකක වැඩ කරන්න opportunity එක හම්බුනේ මම මේ අවුරුදු 3ේදී fast food restaurant එකක experience එකකින් ඉගෙන ගන්න දේවල් නිසා, right? and it's that learning mentality that I want you all to have when you approach certain problems in your life, guys, right? And it's the same mentality that I want you all to have when we approach the topic today. Okay, so on that note, I'm going to start. So the topic today is English. Is it a problem or a solution? Right? To begin with, let's ask y'all. Then ඕගොල්ලන්ට මෙතන unmute කරලා කියන්න පුළුවන්. මම ගොඩාක් සතුටුයි ඕගොල්ලන්ට මාත් එක්ක one on one engage වෙන්න පුළුවන් නම් but නැත්නම් chat box එකේ දැම්මත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So මම දැනගන්න කැමතියි ඕගොල්ලන් මේ මාතෘකාව ගැන ඇත්තටම මොකක්ද හිතන්නේ කියලා. ඉංග්‍රීසි කියන දේ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක්ද? right? ප්‍රශ්නයක් නම් කොහොමද ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ? okay? අභියෝගයක්ද මොන වගේ අවස්ථාවලදීද මේක අභියෝගයක් වුනේ? නැත්නම් ඔයගොල්ලන් හිතන්නේ අභියෝගයක් වෙයි කියලා. or last one, right? ඇත්තට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිද? okay? ඉංග්‍රීසි කියන දේ ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි කියනවා නම් මට කියන්න please. I would love to know. Do we have any questions in the chat? Come on, guys. So, kiyanna mata chat ekේ hari දාන්න. Do you all have any questions or what do you all think? මේ මාතෘකාව ගැන ඔයගොල්ලන් මොකක්ද හිතන්නේ? No. කට්ටිය තාම නැගිටින ගමන්ද උදේ තාම not very active. We have the same question with the English. The students are a little bit shy. I think when people are shy, then they do not tend to speak. I think the same problem is there with the English. I think you don't need to shy with English, so once you use it, then you can perform well, because we are doing thousands of mistakes in our own language. So why worry about mistakes in English?
100%. ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක් තමයි ඔයගොල්ලන් දැන් මාත් එක්ක බෙදාගත්තේ. අපි ඒක ගැන ගොඩාක් කතා කරනවා ඉස්සරහට. Very good point. Thank you. Okay, so we have a few, right? Nervousness, tension, manageable. That's great. And vocabulary. Yes, practice කරන්න අපිට අවස්ථා ඇත්තටම මදි වෙනවා, right? Let's see. Yeah, oh my God, when you're speaking, right? මොකක් හරි කතා කරනකොට අපිට සමහර වෙලාවට අපි දන්නේ නැහැ ඊළඟ වචනේ මොකක්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. මට ඉංග්‍රීසි වලින් දැනටමත් මෙච්චර අවුරුදු ගාණක් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරලා කිව්වට ගොඩක් අවස්ථාවලදී මම දන්නේ නැහැ හරි වචනේ ඊළඟට මම කියන්න ඕන දේ මම එක්ස්ප්‍රෙස් කරද්දී I get stuck, right? And මට සිංහලෙන් අනිවාර්යෙන්ම and it happens in any language, guys. Very important point there. Yeah, okay, very good. I think you all have shared some really good examples, guys. Thank you so much for sharing those with me. Right, so let's go further. Right, ඔක්කොම answers valid. අනිවාර්යෙන්ම අපිට පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා, right? අපි දැන් බලන්න හදන්නේ අද discussion එකෙන්, right? අපි කොහොමද මේවට මුහුණ දෙන්නේ කියලා. Let's find a solution for some of the challenges that we have, right? I want you to remember throughout this program, guys, ඉංග්‍රීසි කියන්නේ අපේ මව් භාෂ නෙමෙයි. Okay, අපි දැනටම ලෝකේ ලොකු ප්‍රතිශතයකට වඩා අපි ඉහළින් ඉන්නේ. මොකද අපි භාෂා දෙකක් දන්න නිසා. Alright, and අපේ මව් භාෂාත් දන්නවා අපි වෙන භාෂාවකුත් ඉගෙන ගත්තා නැත්නම් ඉගෙන ගන්නවා නැත්නම් අපි කොහොමදත් සිංග්ලිෂ් ගොඩක් කතා කරනවානේ. අපි social media platforms වලට ගොඩක් ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට දෙකම අවශ්‍ය වෙනවා. So ඔයගොල්ලන් දැනටම ගොඩක් ඉහළින් ඉන්නේ, right? and ඒක නිතරම මතක තියාගන්න. Okay, so just keeping that in mind, I'm gonna continue. Okay, අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි කොහොමද මෙච්චර ලොකු දෙයක් වුණේ කියලා. Okay, කොහොමද මේ ලෝක වටේ මෙච්චර ඉක්මනට ව්‍යාප්ත වෙලා මෙච්චර ලොකු දෙයක් අපේ එදිනෙදා කටයුතු වලදී ඉංග්‍රීසි කොහොමද මෙච්චර ලොකු දෙයක් වුණේ කියන එක ගැන. alright, කොයි වගේ අවස්ථාවලදීද ඒක ප්‍රශ්නයක් කියලා අපි සලකන්නේ. මොකද අපි ප්‍රශ්නේ හඳුනාගත්තේ නැත්නම් guys we can't find a solution to the problem, right? අපේ මත කොහොමද වෙනස් කරන්න කියලා අපිට මේ මාතෘකාව පිළිබඳත් අනිත් දේවල් පිළිබඳත් අපි කොහොමද අපේ perspectives අපි ඒව ගැන අපිට තියෙන ආකල්ප වෙනස් කරන්නේ කොහොමද අපේ attitude එක how can we be more optimistic, right? Positive about this subject. How can we use it, right? How can we start using English as a tool? All right, and then finally some focus areas. Okay, අපි හදන්නේ නැහැ දැන් මේ කෙටි කාලෙකදීවත් ඉස්සරහටවත් ඉංග්‍රීසි කියන භාෂාව මේ මාස්ටර් කරන්න. It's not required, but අපේ කටයුතු අපේ අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්නේ කොහොමද කියන්න මම tips වගේක් ඔයගලන්ටත් දෙනවා. All right, so that's what we're going to talk about today, guys. So let's continue. Okay, I have another question before we get in, right? From y'all. ඕගොල්ලන් මොකද්ද හිතන්නේ මේක ගැන? කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාව මෙච්චර ලොකු දෙයක් උනේ කියලා මට කියන්න බලන්න. How did it become such a big deal? You can put it in the chat box. That will be great. Excuse me, miss. Can you hear me? Yes. Yeah, of course. Now it has become an international, all around the world, we are using this language. So because of that, I guess, so that is the problem for all of us, I guess. And sometimes it is not a problem. Language, something we are learning is not a problem. Actually, it's a solution. But the thing is, like nowadays for international conferences, for meetings, when we are investing or when we are doing something business or politics, for everything in each and every field, we are using this language. So people make it as a big deal, but if you practice, I think it's not a big deal. Very true. Yeah, very true. Definitely, I agree with you. Sorry, was that Upuli? Was that you? Yeah, ma'am. Yeah, very good answer. I absolutely agree with you. It's about how we are gonna
make it less of a big deal. Very good. All right. Anyone else? තව මොනවාද ඔයගලන්ට තියෙන answers මේක ගැන? ඉංග්‍රීසි කොහොමද මෙච්චර ලොකු දෙයක් උනේ? මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඇත්තටම. ඕගොල්ලන් මොකද්ද yes, definitely, Dr. Upur, 100%. Both your answers are correct. I'm going to touch on them in a little bit now. මට තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, right? අපි යන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඉදිරියට මොකද්ද ඔයගොල්ලන් හිතන්නේ ලෝකයේ පාවිච්චි වෙන වැඩියෙන්ම පාවිච්චි වෙන භාෂාව මොකද්ද? The most widely spoken language, guys. What do you all think it is? Okay, we've got English. Why? Chinese, Mandarin. Okay. History, right? Spanish, Chinese, a lot of Chinese. Okay. Chinese. Good. All right. Okay. So I'm going to continue. And let's get to the bottom of this, right? The most widely spoken language, guys. Then කවුද මෙතන ඉන්න mathematicians ලා? මොකද මට තියෙන්නේ social science psychology background එකක්. මගේ numbers එච්චර හොඳ නැහැ, right? So you all can do the maths yourself. But guys, my question was the most widely spoken language, right? Then අපි numbers දිහා බැලුවොත් by the way මේ data, right, අපි තියෙන statistics මේ subject එක පිළිබඳ විතරක් ඇත්තටම අපිට හරියටම කියන්න බෑ මේ ගාන කියලා. මම resources ගොඩාක් බැලුවා, right? and ඒ resource වල එකකවත් හරි නම්බරයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ගොඩක් ළඟයි, ගොඩක් දුරට ළඟින් තියෙන මේ නම්බර. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට තාම ඒක statistically ඒ කියන්නේ ඒ data මේ දත්ත හොයාගන්න විදිහකුත් නැහැ. Right? Mokada, you can't find a proper way to census this subject. How many people speak English, how many languages people speak, but it's very close, right? So 1.75 billion, okay, people worldwide speak English at a useful level. Useful කියන වචනේ මෙතන ඔයගලන් චුට්ටක් මතක තියාගන්න. මොකද අපි ඉස්සරහට ඒක ගැන කතා කරන්න යන්නේ. Right? Useful level එක මෙච්චර ගානක් මිනිස්සු ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා. හැබැයි native speakers ලා ගත්තොත් මව් භාෂ වෙන okay Mandarin මව් භාෂ වෙන කට්ටිය මිනිස්සු ජනගහනය 922 million, guys. All right? So then what on earth happened? Because there are only 400 million native speakers of English. එතකොට මේ gap එක 1.75 billion වලින් 400 million අඩු කරොත් ඒ gap එක කියන්නේ අපි වගේ කට්ටිය ගැන, right? Non native English speakers මව් භාෂා ඉංග්‍රීසි නොවන කට්ටියක් ගැන. Okay, so එතනින් ඒ numbers වෙනස් වෙනවා. So native speakers ලා මව් භාෂා වෙන සංඛ්‍යාව ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම Mandarin, Chinese කට්ටිය කතා කරන Mandarin භාෂාව තමයි වැඩිම, right? But ලෝකේ පුරා වැඩිම භාවිතා වෙන භාෂාවක් ගත්තොත් it's English because of us non-native speakers, right? And ඔයගොල්ලන් හිතනවා ඇති මේ ප්‍රශ්නෙට ඇත්තටම ලොකු complicated උත්තරයක් ඇති කියලා. කොහොමද මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව මෙච්චර ලොකු දෙයක් උනේ කියලා. But it's very simple, guys. Okay? They got to us before we got to them. Okay, අපිට එතනට යනවා තියා හිතන්නත් ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලන් අපි ළඟට ආවා, right? කොහොමද? Colonization, globalization, technology, education. These are just a few things, right? Let's talk about colonization. Okay, so here we are talking about ජනපදකරණය. අපේ රට විතරක් ගත්තොත්, okay, පෘතුගීසින්, ලන්දේසින්, ඉංග්‍රීසින් විසින්ම පාලනය කරලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි මව් භාෂා හැටියට සලකන රට ගත්තොත් බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය ගත්තොත්, right? බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය 100 වසරකට වඩා okay ලෝකේ බලවත්ම අධිරාජ්‍යයක් වෙලා හිටියා. 100 වසරකට වඩා, guys. Okay, over a century they were the ruling empire in the world. Okay, so ඒ 100 වසරක කාලෙකදී okay ලෝකෙම ගත්තොත් 23% of the world's population ලෝකේ ජනගහනයෙන් 23%ක ප්‍රමාණයක් okay ඒගොල්ලන්ගේ බලය බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයේ බලය යටතේ හිටියේ.
Okay, can you all just imagine නිකන් මේක රේස් එකක් දුවනවා වගේ නම් 100 meter race එකකදී ඒ කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යයට නිකන් 50 meter head start එකක් දුන්නා වගේ. All right, they had such a huge head start in this whole race of establishing their power. All right, simple as that. Next thing, globalization, guys. ගෝලීයකරණය ගත්තොත්, okay, දැන් රටවල් වටේට තියෙන්නේ invisible borders. Okay, borders නෑ ඇත්තටම. එච්චරට ලෝකයේ දැන් network එකක් වෙලා තියෙන්නේ, right? So විශේෂයෙන්ම trade පැත්තෙන් trade barriers ගත්තොත්, all right, developing countries වලට ගොඩක් access තියෙනවා. Why? They have the money, right? So ලංකාවටත් පුළුවන් business කරන්න වෙන රටවල් එක්ක. Exchange rate එක බලන්න. Okay, අපිට කොච්චර අමාරුයිද වෙන developed country එකක් කරන දේ අපි දැන් කරන්න අපිට කොච්චර අමාරුද කොච්චර loss එකක් අපිට එක කරන එක අපි කරත් ඉස්සරහට they are already one step ahead. It's easier for them, right? Because of things like globalization and because they are already developed countries. ඒගොල්ලන්ට අර මුලදී හම්බ වෙච්ච head start එක නිසා. Technology, guys. Okay, there are brilliant minds around the world. Loke purama thiyena me brilliant minds. Mukadda karanne funding hamba wenne කොහෙන්ද developed රටවල් වලින්. ඒගොල්ලන්ගේ science technological advancements වලට funding හම්බ වෙන්නේ developed රටවල් වලින්. එතකොට මේ technology වලට manuals ලියවෙන්නේ මොන භාෂාවෙන්ද? අනිවාර්යයෙන්ම funding හම්බ වෙච්ච ඒ රටවල් වලට තේරෙන භාෂාවකින් තමයි manuals ලියවෙන්නේ. Right? So bang, it's just all over the world again, right? Education, some of the best universities, if you take Ivy League universities, Oxford, Cambridge, all right, they are like over a century old, true enough, okay? But that education, research papers, publications, අපි ලංකාවෙත් සිංහලෙන්වත් publications කරන්නේ නැහැ කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. හැබැයි එතකොට reach එක කොහොමද as opposed to ඒ paper එකම English වලින් පිටරටක ලියලා හැම ලෝකෙ පුරාම ව්‍යාප්ත වෙන එක ගැන, okay, through the internet and things like that. So little things, because of these things, right, today they have come to us way before we would have gone to them, and now it is what it is, right? So I wanted to tell you a little bit around why it became such a big deal to begin with. All right, so let's move forward now. Okay, so the problem that is English, right? English කියන මේ ප්‍රශ්නය ගැන අපි චුට්ටක් කතා කරමු. Okay, so මට ආපහු දැනගන්න ඕනේ ඕගොල්ලන් දැන් කිව්වා ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිත අත්දැකීම් වලින් එහෙම කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාව කොයි වගේ අවස්ථාවලද ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් කතා කරන්නේ about the world of employment, right guys? So some of you all will, you know, start working in the private sector. Some in the government sector. You can start තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න පුළුවන් non-profit organisation එකකට වැඩ කරන්න අවස්ථා තියෙනවා. Okay, ඒ වගේ අවස්ථා ගැන හිතලා මට කියන්න මේ ව්‍යාපාර ලෝකයේ, okay, the world of employment කියන ලෝකයේ කොහොමද කොයි අවස්ථාවලදීද ඉංග්‍රීසි භාෂාව අපිට අභියෝගයක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා මට උදාහරණ කීපයක් දෙන්න බලන්න. Just wait to get some stuff in the chat box. In the world of employment, guys. Okay? Kohomada Ingreesi, very good. We've got job interviews, 100%. What's next? Yes, 100%. That's it. Interacting with other people. Harita Mahari. Sorry, I believe that in when we communicate, especially if we have a multinational organization, imagine we have like foreign people working there, Chinese, Indian, or not native speakers. So we need English to communicate, and it will be really troublesome if we don't have enough capacity, especially in communicating, I think. Yeah, very good. 100%. Okay, that's a very good point. Multinational companies are a
It is the new normal, right? It's not even a new normal. It's been around for so many years. Even my company, මගේ ආයතනය ගත්තොත් අපිට operations තියෙනවා ලෝකෙ වටේට විවිධ රටවල් වල, right? අපේ ඇත්තටම අපේ ව්‍යාපාරේ නැත්නම් අපේ business idea එක ඇත්තටම අපි විසින් විතරයි සීමිත වෙන්නේ අපේ රටට. අපිට ඕන නම් මුළු ලෝකෙ පුරාම we can take our ideas and concepts, right? What is keeping us from doing that? So that was a very good point, I think, Geetma, right? Right, presentation, business meetings, interacting with others, very good. Conferences, very good. CVs, cover letters, advertisements, 100% guys. When you try to represent yourself in a crowd, okay, perfect. I think we are all very much on track. I agree with everything that you all have said. So I will just show you what I put down, which is definitely in line with everything. All right, so here we go. Okay, before we get to the list of things that I just wrote down, I want to tell you all about 3 words, right? Attitude, adaptability, and assumptions. Okay, ආකල්ප, අනුවර්තනය වීම සහ උපකල්පන, right? Attitude, adaptability, and assumptions. ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්ද ටිකක් මට මේ වචන තුනේම නැත්නම් එක වචනයක හරි තේරුම මොකක්ද? අපි business world එක ගත්තොත් මොකක්ද මේ වචන වලින් අපිට තේරෙන්නේ? You know, what are they trying to tell us? Let's see, let's get the chat going and talk to me guys. මම කැමති ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඇත්තටම අහගන්න මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ට තියෙන අදහස් Can you කියලා. hear me? Yeah, I can, Lakshani. Go ahead. I can't hear you now. Kiana. When it comes to adaptability, you should be able to adapt to the changing nature when you are doing a business. And when it comes to attitude, I guess the way you behave and way you respect others, and it comes under your behavior, such things. Yes. Give the last one a go as well. What are assumptions? You were spot on with the other two. අන්තිම එකත් චුට්ටක් කියන්න බලන්න මොකක්ද අපි කියන්නේ assumptions කියලා. Can you tell me the meaning of that in Sinhala once again? Yeah, assumptions කියන්නේ උපකල්පන. The way we assume the things that will going in that way, and that way, the way we assume the things will going, I guess that's Exactly. Yeah, very good, very good. Okay, all right, let me see if we've got any in the chat. Perfect. Attitude means how we perceive something. Very good. Perspective. Adaptability is how to change yourself. Perfect. And assumptions, what we think about something that would happen. Okay, 100% guys, very good. වෙන කාට හරි මොකද අදහස් තියෙනවද? Talk to me guys, I'd love to hear from y'all. No judgments here, just open up, we can have a nice chat. No? All right, anyway, there's more activities ahead, so I hope you all will all Sometimes, start engaging. Oh yeah, tell me. Perfect. Sometimes we are having a lot of assumptions in our mind, and with that, with those things, we are getting problems because of assumptions. Because a lot of assumptions are in our mind, so because of that, we are getting a lot of problems. So I think limited assumptions are really good. Yeah, very good. Okay, so in general, guys, a lot of these things, right, are actually in our minds. It's not even out there in the open. අපි හිතා ගන්නවා මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා, right? Very good. So ඇත්තටම මම මේ වචන තුන ඔයගලන් එක්ක share කරන්නේ, right? Non-native English speakers ලා ගත්තොත් අපි වගේ කට්ටිය ගත්තොත්, okay, අපේ මව් භාෂාව ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි. අපි වගේ කට්ටියට ලෝකෙ පුරාම තියෙන challenges, අභියෝග main තුනක් තියෙනවා, right? එකක් තමයි attitude එක. අපිට අපි ගැන තියෙන confidence එකත්, you know, අපි ගැන කොහොමද හිතෙන්නේ කියන එක, වෙනත් අය අපි ගැන හිතන විදිහත්, okay, that attitude is a big challenge. All right?
the confidence we have. You all said, to speak up during a meeting, to have that confidence to say what you want to say is a big challenge for non-native speakers, right? Adaptability, okay? Then Ogolang Ekine Kiwa multinational companies can, right? It's now everywhere. There is a very high percentage that you will be working for a multinational company one day, or you will be working with multinational people, okay? Diverse workforce of people, right? So අපි කොහොමද අනුවර්තනය වෙන්නේ, and අපි අනුවර්තනය වෙන්න ඕනේ, අපිට මෙතන choice එකක් නැහැ, right? So ඒකත් challenge එකක්. මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන එක දැන් it's globally accepted business language, okay? So අපි අත්‍තරම අපිට මෙතන choice එකක් දීලා නැහැ. So ඒකත් අභියෝගයක්, alright? Assumptions කියන්නේ everything you all said, guys, okay? One thing is, the moment we speak, ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම වෙන රටක මම වැඩ කරපු නිසා මම දන්නවා මම කට ඇරපු ගමන් ඒගොල්ලන් මං ගැන ගොඩාක් දේවල් හිතලා ඉවරයි. okay, මම කොච්චර fluently කතා කරත් මගේ accent එක වෙනස්. ඒක නිසා ඒගොල්ලන් එතනදිම හිතනවා right මෙයාට ඇත්තටම මේක කරන්න පුළුවන්ද, right? So they might be measuring my performance based on the accent that I speak with, right? So those are assumptions that people have about non-native English speakers, right? So again, it's another challenge that we have to overcome, and we might have those assumptions about ourselves as well, right? We might assume that we can't perform our job because we don't speak fluent English, right? But we have to break through that mentality, guys, okay? So what am I talking about? ඕගොල්ලන් කියපු හැම දෙයක්ම මෙතන තියෙනවා. So well done, guys. මම හිතන්නේ මගේ colleagues ලාත් මේ subject දෙකක් තුනක් cover කරා previously. Resume එකක්, interview එකක් කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ the world of undergraduates journey to the world of employment කියන එකේ first step එක ඇත්තටම, right? It has to be on paper and your resume and your CV, and it's definitely going to be in English, right? මගේ සීමිත අත්දැකීම් වලින් මට drivers ලා පවා minor staffs පවා ඒගොල්ලන්ගේ resume submit කරලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්, right? ඒගොල්ලන්ගේ bio data එකයි previously වැඩ කරපු companies වල ආයතනවල නම් and ඒගොල්ලන් කරපු දේ line එකකින් ඒගොල්ලන් ලිව්වා කියලා මම කියන්නේ නෑ මෙතන, but අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්, right? Interviews අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට මුණ දෙදී මම කියන්නේ නෑ මුළු interview එකම අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. විශේෂයෙන්ම ගොඩාක් ආයතනවල දැන් මම වැඩ කරන්නේ මානව සම්පත් කළමනාකරන අංශයේ, right? ගොඩාක් ආයතන දැන් develop වෙලා තියෙන අපි විවිධත්වය ගැන ගොඩාක් focus කරනවා, right? මිනිස්සුන්ගේ talents ගැන අපි focus කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ like backgrounds අපි විශේෂයෙන් consider කරන්නේ නැහැ. අපි බලන්නේ මේගොල්ලන්ගේ talents, skills, capabilities ගැන, right? So but that mentality is not always there, guys, right? So sometimes at interviews the panel won't give you an opportunity to be yourself. Sometimes you have to go with the flow. නේ ඒගොල්ලන් ප්‍රශ්න අහන විදිහට ඕගොල්ලන්ට adapt කරන්න වෙනවා, alright? So if they set the pace in English, you don't have to continue in English, but you will have to understand that you have to change the tone there, okay? So it's definitely a problem that we come across, right? Because you have to be yourself නේ. ඕගොල්ලන්ට express කරන්න පුළුවන් හොඳම භාෂාවෙන් ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ හැකියාව ගැන, right? But ඒක නිතරම ඒ අවස්ථාව ඔයගලන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. So ඒකත් ප්‍රශ්නයක්, right? Communicating with teams 100%. දැන් වෙන රටවල් වල teams නම් common ground එක මොකක්ද? Language. අපි කතා කරන භාෂාව, the emails, the phone calls, right? So it's definitely a problem there. Understanding your job roles. Then job advertisements, ඔක්කොම එළියට යන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඒ අවස්ථාවේදී අපි හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් මොකද්ද මේගොල්ලන් මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා අපි සමහර වෙලාවට වැරදි jobs වලට apply කරන්නත් පුළුවන්, right? So definitely understanding the job role, and මෙහෙම වෙන්නේ දැන් අපි organization එකක structure එක ගත්තොත්, right? And කොහෙද ඕගොල්ලන් දැන් අපිට interns ලා අවශ්‍ය, managers ලා අවශ්‍ය, general managers ලා අවශ්‍ය කියලා organization structure එක ගත්තොත් අපි global companies consult කරනවා මේ structure එක හදන්න. මේ තනතුරට අවශ්‍ය personalities මොනවාද කියලා තීරණය වෙන්නේ ගොඩාක් කලින්, alright? So ඒ ඔක්කොම ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙද්දි,
alright ඒ frameworks ඔක්කොම ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙද්දි advertisement එකත් ඉංග්‍රීසියෙන් දාන එක naturally වෙනවා, right? So අපිට එතන ඉඳලාම we have to change our mentality around how we are going to approach this, right? So understanding the job role might happen in English, again another issue, right? Paperwork then ගොඩක් ඒවා automate වෙලා digitalize වෙලා තියෙන්නේ, right? But ඒ කියලා paperwork නෑ කියලාම නෑ, right? and මේ paperwork ගොඩක් තියෙන්නේ ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඇයි අපි type කරන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? lazy. මම සිංහල typing නෑ කියන්නේත් නෑ. ගොඩක් ආයතනවල ඇත්තටම ඒ option එක තියෙනවා. but ඒක දැන් facility එකක් වෙලා, right? සිංහලෙන් typing කරන්න පුළුවන්, හරි සිංහල typing තියෙන එක ඇත්තටම අපිට ලොකු දෙයක්, privilege එකක්, as opposed to being a normal thing, right? So what are we going to do? Adapt, or are we going to sit and fuss about it, right? Understanding health and safety risk. දැන් මම මෙතනක් දාලා තියෙන sign එක guys, අපි දන්නවා අවදානමක් කියලා. මොකක් හරි warning sign එකක් කියලා globally අපි දන්නවා මේ sign එක කියවන්න. හැබැයි ගොඩාක් companies වල health and safety risk අපි බලමු exit emergency staircase එක කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ. ඕනම රටක airport එකකට ගියත්, right? कोई हो रटකට ගියත් emergency and emergency points, exit points mark කරලා තියෙන්නේ English වලින්, right? So I mean, it is what it is, okay? And then confidence to speak up. We spoke about this, working to your fullest potential, right? Again, ඔයගොල්ලන්ගේ උපරිම හැකියාවට වැඩ කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි මෙතන බාධාව, right? And then technology, you know, from everything, our laptops to the technology, the softwares on our computers, it's in English, right? So all these are little places, guys, where we might have some problem, okay? Not to worry, because we are going to change our mindset. We are not going to look at English as a problem anymore. All right? අපි දැන් අපේ මතය චුට්ටක් වෙනස් කරන්න යන්නේ. And okay, මේක ප්‍රශ්නයක් කරගන්නේ නෑ අපි. All right? So, මං අහන්න කැමති මෙතන මං ලියලා තියෙන quote එක. If you can't beat them, join them. කියන්නේ මොකක්ද? What do I mean here, guys? Tell me. සිංහලෙන් කියන ඇත්තටම guys මම කැමති ඕගොල්ලන් මෙතනින් මේ quote එකෙන් තේරුම් ගත්ත දේ සිංහලෙන් මට කියන්න බලන්න. මොකද්ද මම මෙතන කියන්නේ? If you can't beat them, join them. කවුරුත් මෙතන වැරදි නෑ. මේකත් ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට හොඳ අවස්ථාවක්. ඕගොල්ලන් මේ exposure එක කතා කරන්නනේ. Build your confidence, guys. Learn to speak at a forum like this. This will be what your employment life is going to be like. You know, you'll have meetings like this over the computer. We can't see each other properly. හැබැයි අපි communicate කරන්න වෙනවා. So, මට කියන්න. What do you all think this means? Can I tell what I think about that? Yes. Course. Okay. Yes. As I think it's when we need beating me in the sense when we have challenges. So if you have challenges or competitors and like imagine if there's a situation that they overpower you and you come to a situation that you are incapable of going against them. The only option that which is left for you is working cooperatively with them, so you can get a benefit or an advantage in return while working with your competitors. I think something like that. Yeah, 100%. I think Gitma, you can do the rest of the program now. You've like completely nailed it. Okay, perfect answer. So it's really, guys, සිංහලෙන් කියනවානේ අර රැල්ලට, you know, රැල්ලට විරුද්ධවද ඕගොල්ලන් යන්න හදන්නේ. කොච්චර අමාරු වුණත් අපි ඇත්තටම ඒ පැත්තටම යන්න හදන්නේ. නැත්නම් අපිට ලේසියිද අපි ඉන්න තත්ත්වේ, you know, තේරුම් අරගෙන අපි රැල්ල යන පැත්තටම යන එක. You know, we might survive. If we are drowning, if we are fighting the wave, it's not going to work. But if we let the current take us, we won't be tired. You know, we might actually survive, right? So that is exactly what I'm talking about. So spot on. Let's continue, right? So changing our perspective. අපේ මතය කොහොමද දැන් මේ ප්‍රශ්නය ගත්තොත් ඉංග්‍රීසි යන නැමැති ප්‍රශ්නය ගත්තොත් අපි කොහොමද මේකේ approach එක චුට්ටක් වෙනස් කරන්නේ කියලා, right?
දැන් මේ statistic එක ගත්තොත්, right? මේ data එක ගත්තොත්, I'll give you all some time to read it, right? According to a recent report from the United Nations, 214 million people, that's 1 out of 30, every 33 humans work in a nation other than their birth country. Okay? ඒ කියන්නේ like මව් බස ඒගොල්ලන් ඉපදිච්ච රටවල් වල නෙමෙයි ඒගොල්ලන් දැන් සේවය කරන්නේ. Okay? And 1 in every 33 humans, guys. That's a huge number, right? So මේක මම මෙතනට ඇත්තටම දැම්මේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න that language here is not so much the problem, right? They like it's not so much a language barrier as it is a solution to their employment problem. මොකද්ද ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය? Employment. Okay, so ඒගොල්ලන් language එක මොකද ඇත්තටම language එකනේ තියෙන ලොකුම බාධාව කොහොමද වෙන රටකට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්නේ ඒ භාෂාව තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ මිනිස්සුන්ව අපිට තේරුම් ගන්න බැරි නම් හැබැයි 214 million people ඒ mentality එකකින් නෙමෙයි ඒගොල්ලන් මේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගෙන තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ mentality එක තමයි හරි මම මේක tool එකක් කරගෙන මගේ important මගේ priority එක මගේ employment මගේ රැකියාවට තියෙන අවශ්‍යතාවය මම ඒක කොහොමද ඉටු කරගන්නේ කියන එක right so they have used English more of a tool rather than a barrier to get to their employment needs guys right so that's again I'm just putting you all in that direction of changing your mentality around approaching this problem okay so on that note I want you all to focus on this slide a bit I want to change our topic. Okay, අපේ මාතෘකාව අපි වෙනස් කරමු චුට්ටක්. Alright? ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක්ද නැත්නම් උපකරණයක්ද නැත්නම් මෙවලමක්ද අපේ අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න අපි පාවිච්චි කරන්න යන දෙයක්ද? It's a tool guys. Alright? And if you choose to let it be so, you can really use it to your advantage. Right? So I googled the definition of a tool, right? A device or implement used to carry out a particular function. අපිට මොකක් හරි අවශ්‍යතාවයක් ඉටු කරගන්න, right? අපි පාවිච්චි කරන දෙයක්, right? So අපි ඉංග්‍රීසි ගැන එහෙම බලමු, right? අපි පාවිච්චි කරන්න යන දෙයක් කියලා, right? And කොහොමද? So let's just talk a little bit about that. Okay? Right. So මෙතන okay මම ඇත්තටම මේ ඔයගලන්ගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන හිතුවාම මම චුට්ටක් Google කරලා බැලුවා right අපි ගොඩක් සිංග්ලිෂ් කතා කරන්නේ right සිංග්ලිෂ් කතා කරන්නේ අපි දන්නෙත් නෑ අපි ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි කතා කරගෙන ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ කියලා right on so many occasions so මේ අයිස්ක්‍රීම් කියන වචනේ ඒ වගේ දෙයක් okay අපි සුපර් මාකට් එකකට හරි කඩේකට ගියාම අපි මෙතන හිටගෙන බලනවාද අයිස්ක්‍රීම් ඇත්තටම සිංහලෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා and මේ කෙනාට තේරෙයිද මම අයිස්ක්‍රීම් කිව්වොත් මොකක්ද කියලා but it has become a globally acclaimed word okay the whole world knows what ice cream is and it's an English word guys ඇත්තටම මේකට translation එකක් නැති තරම් right so අපිට පුළුවන් ඒක ඉගෙන ගන්න නැතුව ඇත්තටම ඉන්න නැත්නම් අපේ අවශ්‍යතාවය which is අනිවාර්යයෙන්ම ice cream ගන්න right we can learn how to ask for it okay which is just saying it as it is okay so this takes me to my next point which is මම ඇත්තටම මගේ රැකියාවේ නිරත වෙන්නේ නැති අවස්ථාවලදී ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියක් okay and මම ඉතාමත් සතුටින් කරන දෙයක් ඇත්තටම මම මගේ සිසුන්ගෙන් නිතරම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඕගලන්ට මොකක්ද ඕනේ right මොකක්ද ඕගලන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි පන්තියෙන් ඇත්තටම because believe it or not ඒගොල්ලන්ගේ උත්තරෙන් මම උගන්වන්න යන දේ මම වෙනස් කරන්න ඕනේ right so විභාගයක් පාස් වෙන්න නම් ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය එදිනෙදා කටයුතු වල නිරත වෙන්න නම් ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය you know විදේශ රටකට යන IELTS exam එකට ලෑස්ති වෙන්න නම් ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය. ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව මම ඒගොල්ලන්ට උගන්වන්න දේ වෙනස් කරන්න වෙනවා guys because it's important. මෙතන අපි ඉංග්‍රීසි කියන භාෂාව මාස්ටර් කරන්න නෙමෙයි හදන්නේ. Okay? We are just trying to know enough to get our things done. All right? So the most important thing here, right, that I tell them is use English to express, not to impress. Right? Impress කරන්න අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරොත් okay accent දාගෙන බර වචන කතා කරත් අනිත් එක්කෙනාට අපි කියන දේ තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒකේ වැඩක් තිබුණාද
Okay, no. What do you want to do at the end of the day? You want someone else to understand what you're saying, right? So what's the most important thing here? To be able to communicate it to them. So impress walata wada metanadi avashya wenne to express yourself. Impress කියන එකට අපි 10% weightage එකක් දෙනවා. Express කියන දෙයට අපි 90% weightage එකක් මෙතන දෙනවා. Okay, because it's that important. Express කරනවා කියන්නේ fluent English කතා කරනවා නෙමෙයි. Again and again I will tell you all. අපේ අවශ්‍යතාවයට පමණක් අවශ්‍ය විදිහට අපි English කතා කරන්න පුරුදු වෙන එක තමයි. English කියන එක use කරන එක. Just to use it, right? So දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ ඇයි කියලා. Right? So you all will still be asking me, but do we really require it? Or why are we actually struggling so much to do this? And it's a normal question, guys. Okay, ඇත්තටම ඇයි මේම වෙන්න ඕනේ, right? So I'll tell you why. Because of all the reasons I spoke to you about before, ඇත්තටම මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලෝකෙ පුරාම පිළිගත්ත භාෂාවක් වෙලා තියෙන්නේ business purposes වලට. Okay, ව්‍යාපාර භාෂාව ඉංග්‍රීසි වෙලා තියෙන්නේ. Okay, so අපි ඒක දිහා බලුවත්, this is not to be confused, guys, with the way you do business, right? So අපි හිතුවත් non native English speakers ලව අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ business එකට ගාව ගන්නවත් නැහැ කියලා ඕගොල්ලන් ඇත්තටම ඉතාමත් ලොකු disadvantage එකක ඉන්නේ. මොකද අපි වගේ කියන්නේ diverse background එකකින් එන මිනිස්සු ගොඩාක් ලොකු talent එකක් ගේන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ආයතනයට, right? ඒක ඇත්තටම ගොඩාක් මානව සම්පත් කළමනාකරන අංශයටත් මේ organisation එකේ values වලටත් අදාළ වෙන දෙයක්. ඕගොල්ලන් ඒ වගේ acceptance එකක් නැති ආයතනයක වැඩ කරනවා නම් ඇත්තටම ඒක හොඳ නෑ. Okay, but අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ it's the globally accepted business language කියලා. So අපේ අර එක challenge එකක් තමයි adaptability. But we can do a few things to help ourselves, right? And I'll talk to you about it. But අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම that it is the business language of the world. දෙවැනි එක තමයි glass ceiling for non-native English speakers, guys. අපි English tool එකක් හැටියට පාවිච්චි කරේ නැත්නම් අපේ career progression එක අත්හිටවන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ we will have to stop. glass ceiling එකක් කියන්නේ අපිට යන්න බෑ මෙතනින් ඉහළට, right? So අපි ගොඩක් දේවල් කරගෙන එනවා. හැබැයි එක්තරා තැනකදී අපිට ඊටත් වඩා progress කරන්න බැරි වෙනවා අපි English කියන භාෂාව tool එකක් හැටියට if we don't start using it. And මං කියන්නේ පොඩි දේවල් වලින්, if you are not able to communicate via emails, or phone call. Again, not fluent English, but if you can't speak to a customer and get something small done, you will be at a disadvantage. So that's why you need to start using English as a tool. Okay. Next thing is, it's the primary language for science and technology, guys, right? I have put here a QWERTY keypad. Okay, I know samahara රටවල් වල දැන් ඒගොල්ලන්ගේ අර symbols එක keypad එක එනවා කියලා. But in general, any laptop, you will be using a QWERTY keypad. ඕගොල්ලන් සිංහලෙන් type කරන්න ඕන. ඕගොල්ලන් පාවිච්චි කරන්නේ QWERTY keypad එක. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන් basics දන්නවා, English දන්නවා, සිංහලෙන් type කරන්න පුළුවන් වෙන්න. Right? And it is a requirement, guys, because it's the primary language, right? And the internet. අපි අන්තර්ජාලය ගැන ඉතින් මට කියන්නත් දෙයක් නෑ, guys. Okay? අපි Facebook හරි Instagram හරි social TikTok ඒ වගේ platforms වල යන්න කලින් අපි දෙපාරක්වත් හිතුවද right මේක English වලින් තියෙන්නේ මට අමාරු වෙයි කියලා හිතනවද? No. අපි ඒකේ benefit එක ගන්න කොහොම වුණත් අපි ඒකත් එක්ක බැඳෙනවා. Right? So think on those lines, guys. Okay, start using English as a tool to get those requirements done. It's why we need it. Okay, then I want to talk to you a little bit about think about even a Sinhala website, right? Sinhalen තියෙන website එකක් උනත් ගත්තොත් හරි ඔක්කොම අපිට පේන්නේ සිංහලෙන්. හැබැයි underlying software එක, algorithms, coding ඔක්කොම වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්, right? But මෙතනදී මම ඕගලන්ට දෙයක් කියනවා. මම ගොඩාක් like මගේ එක company ආයතනයක් IT firm එකක්, right? So මම ගොඩාක් software developers ලා user interface UI experts level interview kara, right? They weren't very fluent in their English. They were the best of the best in what they do. Technical pathing අනිවාර්යෙන්ම මගේ ආයතනයට ලොකු pillar of strength එකක් මේ වගේ talent, right? So
I need to understand මේගොල්ලන්ට කොයි අවස්ථාවලද ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔව්. දැන් ඒගොල්ලන් අනිත් අපි ලෝකේ වටේට හිටපු කස්ටමර්ස්ලාත් එක්ක මේගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් මොන වගේ පොඩි කෝස් එකක් වගේ දෙයක්ද ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේගොල්ලන්ගේ ටෙක්නිකල් පැත්තෙන් අනිවාර්යයෙන්ම මේක benefit එකක්. Right? They were very skilled people. So they also knew enough to be able to be the best at what they do, guys. Okay, you don't choose a career based on whether you can do it or not. You do it because you're passionate about it, right? So just start thinking on those lines. Okay, and yeah, so that was that on why we need to use English as a tool. A few reasons, guys. Okay, so next I want to know what can we do about it. Right, so අපිට මේක දැන් අවශ්‍යයි කියලා කියනවා. මමත් කියනවා ඕගලන්ට ලෝකෙම කියනවා මේක අවශ්‍යයි කියලා. So ඕගලන්ගෙන් මම අහන්න කැමතියි ඕගලන් කරලා තියෙන දේවල් okay, and ඉස්සරහට කරන්න යන දේවල් මේ tool එක පාවිච්චි කරන්න. All right, so can you give me a few examples? What have you all done? What can we do? What would you all like to tell someone else to do to get on top of this tool? We can watch English movies or English cartoons. We can watch English songs, and we can speak to someone else, and we can try to teach someone else. Then teaching is the most important tool to learn a language, I guess. And also I think if you can't move to a theoretical way, like if you want to entertain some language, I think the best way is to watch films, listen to songs from English. Even though if you want to watch a comedy scene or something, you can watch it in English. I think, like for example, we know like Gihan and Dino, so there are vlogs like that. So we can watch those stuff. I think the other stuffs, other comedy scenes are like so into Sinhala, but I can recommend the Dino and Gihan's vlog. So those things like for entertainment stuff, but we can learn it like happily and entertaining way, and somehow we are learning the language. So that's really good if you can touch those areas. Thank you. Very good. Very good, Upuli. 100% agree with you. It's in your hands, guys. Okay, so you all can definitely. There's so many resources available to you. Internet එකේ movies ගත්තොත් මොනවාද ඔයගලන්ට අද කරන්න බැරි නේද? ඔයගලන්ට අවශ්‍යතාවය තියෙනවනේ. වෙන කවුරු හරි මට කියන්න ඔයගලන් මොනවාද කරලා තියෙන්නේ? වෙන මොකක්ද ඔයගලන් කරලා තියෙන්නේ? අපේ අවශ්‍යතා ගැන හිතුවත් right, අපි දැන් අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගොඩක් අපේ රටට ඇත්තම brain drain කියලා කියන්නේ අපේ talent ගොඩක් පිට රටවල් වලට නැති වෙනවා right. හැබැයි එහෙම ඒ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගන්න ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් right, medicine ගත්තොත් right, අපි medicine වගේ ලොකු subject එකක් අපි යනවා පිට රටවල් වල ඉගෙන ගන්න. හැබැයි ඒ රටවල් like let's say we go to Russia for medicine right, ඕගොල්ලන් හිතනවාද ඒ programs run වෙන්නේ English වලින් කියලා. හැබැයි එක අවුරුද්දකින් අපි ඒ language එක master කරගන්නවා අපේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගන්න. නමුත් ඉංග්‍රීසි වගේ භාෂාවක් අපි තාමත් කුඩා කාලයක ඉඳලා expose වෙන භාෂාවක්. right, අපේ රටේ තිබිච්ච මුලදී තිබිච්ච ආభాෂ නිසා right. ඒත් අපේ ගොඩක් hesitance තියෙනවා, resistance තියෙනවා acknowledge කරන්න මේක right. So ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපේ mentality එක it's our mentality guys. අපිට තියෙන මතයක් okay, අපේ ආකල්ප අපි මේ subject එක approach කරන විදිහ අපි චුට්ටක් වෙනස් කරන්න ඕනේ. අපි නිතරම මේක ප්‍රශ්නයක් කියලා හිතුවත් අපිට ඇත්තටම ජීවිතේත් ගත්තොත් you all will have a lot of trouble okay. It's not a problem, it's a useful tool that you can definitely use to your advantage okay. So very good manage කරන්න ඕනේ right. හරි, දැන් let's say email එකක් ලියන්න තියෙනවා right, manager කියනවා මට මේ email එක ලියලා එවන්න කියලා අපිට යවන්න තියෙනවා external customer connect right. One thing you can do is manage your boss's expectations right. So
boss, you know, I might have some trouble writing this email. I'm gonna write it. Man කොහොමhari මේක ලියනවා. But please යවන්න ඉස්සෙල්ලා ආපහු double check කරන්න. නැත්නම් මම මෙයාත් එක්ක මේක ලිව්වට කමක් නැද්ද? නැත්නම් මම චුට්ටක් උදව් අරගෙන මෙයාත් එක්ක ලියන්න. මොකද මම හිතනවා මට මේක 100% ලියන්න බෑ, but I can do something. All right, so you have managed your boss's expectation and boss දන්නවා හරි මට මේකෙන් 100% බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ, හැබැයි යා try එකක් දෙනවා මොකක් හරි කරන්න, මම මේක බලලා මම expect කරන්නේ නැහැ 100% because he has already told me he can't deliver at 100%, right? It's not a bad thing, guys. අපි ගොඩක් ඇත්තටම අපේ relationships වලත් අපේ ජීවිතේ ගොඩක් අත්දැකීම් වලින් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති වැරද්ද වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. අපි අපෙන් තියෙන බලාපොරොත්තු you know අපි manage කරලා නැහැ, අපි වෙන අයකින් ඇති බලාපොරොත්තු. You know, if you expect less, you will be less disappointed, right? Don't expect so much and then have to wallow in like, you know, your disappointment, okay? And this is not in a bad sense. It's very important to know where you stand, right? අද වෙනකන් මම තාම assignment එකක් submit කරන්න ඉස්සෙල්ලා මගේ යාළුවන්ට මගේ colleagues ළගෙන් මම proof read කරගන්නවා මගේ assignment එක. මට එච්චරට like I still know that I need help, right? And someone else වෙන එක්කෙනෙක් බලන එක නිසා මම දන්නවා මට මේක මොනවා හරි වැරදි එහෙම ඇති කියලා. Okay, so manage your expectations, guys, and just acknowledge. I'm going to talk about the second problem here, or what we can do. Acknowledge your areas for improvement. අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ තමයි අපේ areas for improvement identify කරන එක. මොකද අපි එහෙම කරේ නැත්නම් අපිට කවදාවත් ඒවට solution එකක් හොයන්න බැරි වෙනවා. Right? So identify where you need to improve and then you can do some targeted learning experiences. මොකද මම නිතරම ඔයගලන්ට කිව්වා දැන් අපි English master කරන්න නෙමෙයි හදන්නේ. අපේ අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න. Right? So අපිට අවශ්‍ය නම් පොඩි business English program එකක් අපි business English course එකක් කරනවා. අපිට අවශ්‍ය නම් මොකක් හරි documentary එකක් බලලා මේ process එක ඉගෙන ගන්න අපි ඒක කරමු. අපිට අවශ්‍ය නම් article එකක් කියවලා කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා තේරුම් ගන්න වෙන කෙනෙක්ගෙන් උදව් හරි අරගෙන අපි ඒක කියවලා අපේ අවශ්‍යතාවය කරගමු, right? අපිට ඒක කරන්න බෑ අපි හිතුවොත් right මෙතන ප්‍රශ්නයක් නෑ මට you know මං සියලු දත් කියලා. Right? So a mentality එකෙන් remove yourselves, guys. English වලින් විතරක් නෙමෙයි හැම subject එකකම ඕගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න හැම දෙයකම ඕගොල්ලන් හිතන්න එපා කවදාවත් මම පුළුවන් තරම් ඔක්කොම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ කියලා. Don't ever have that mentality. Every day you are learning, right? If you have that sort of mentality, you will go a long way, okay? Seek support. Right? If you need help, there are courses online, there are free tutorials, okay? There are books, there are people who would love to help you. Find the right people, find the right resources and help yourself, okay? No one can take that responsibility for you, okay? අනිත් එක තමයි ඕගොල්ලන් කිව්ව දැන් movies, documentaries, songs, exposure එක ගැන, right? ඕගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් exposure එකකින් අනිවාර්යෙන්ම ඉංග්‍රීසි tool එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ exposure එකකින්, right? But getting the right exposure is important, guys, okay? දැන් අපි movies බැලුවා කියලා අපි songs අහුවා කියලා ඕගොල්ලන් rap song එකක් අහලා, right? Please don't learn English from a rap song, okay? Because it's not going to help you. All right, so things like that. Hari exposure එක ලබා ගන්න ඉගෙන ගන්න, right? Documentaries තියෙනවා මොනවා හරි subject matter ගැන. TED Talks තියෙනවා, right? TED Talks are, you know, it's about knowledge sharing, right? So get the right exposure. If you're watching a movie, watch it a couple of times for the right reasons. 1, to enjoy the movie. Next, to read the subtitles. 3, without subtitles because you can understand what they're saying now, okay? So that's how you can get the right exposure, guys, okay? And then don't try to master the language. I think I spoke to you about this a lot. Email එකක් නම් ලියන්න අවශ්‍ය ඉගෙන ගන්න email එකක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා, right? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එපා email එක ලියන්න බලන්න, okay? If your අවශ්‍යතාවය හොයාගන්න ඊට පස්සේ ඒකට අනුව English tool එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න, okay? Is my little advice in the corporate world. ඔයගොල්ලන් වැඩ කරන්න කරද්දී මගේ තියෙන පොඩි tip එකක් තමයි, okay? And be interested and be more interested, guys, okay? I can only, or anyone can only help someone who wants to help themselves, okay? So ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී
ඇත්තන අනේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් නැත්නම් කරන්න යන්න එපා. මොකද එතකොට මුකුත් ඔලුවට යන්නේ නැහැ. Okay? So be interested. If you all are interested, you will get the information you require. You will get the right resources. You will watch the right movies. You will talk to the right people. Okay? There are so many resources available to you if you're interested. So help yourself. Okay? And I can't emphasize this enough. අපි දැන් ඉවර නෑ අපේ journey එක. දැන් පටන් ගන්නවා විතරයි. Okay? So ඒ interest එක තියාගන්න. All right? And we can definitely, if you have that interest, you will access the right resources and you will master it regardless. ඕගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඉටු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. All right? Another, like it's basically the last thing I want to leave you all with. Okay? Then mang istella kiwwa about expressing as opposed to impressing. Okay? So antima washen mang kiyanna kamathi guys, මේ ඔක්කොම අපි non native English speakers ලා හැටියට okay අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපි කියන දේ ඇත්තටම වෙන කෙනෙක්ට තේරෙනවද නැද්ද කියන එක. Right? So I have a few pointers that will help you communicate effectively regardless. ඔයගොල්ලන් fluent උනත් නැතත් business world එකේදී ඔයගොල්ලන් ආයතනයක් පටන් ගත්තත් ඔයගොල්ලන් ආයතනයක වැඩ කරත් okay කොහොමද effectively ඒ කියන්නේ ඵලදායී විදිහට sannivedanaya කරන්න කියන එක. Right? Speak clearly. දැන් මේක අපි verbally විතරක් නෙමෙයි. Okay? අපි email එකක් type කරත් guys අපිට කියන්න යුතු හැම දෙයක්ම මුළු dictionary එකම දාන්න යන්න එපා. essay එකක් රචනාවක් ලියන්න යන්න එපා email එකක. Okay? වැදගත්ම points අපි දැන් පොඩි කාලේ O level papers ඉඳලා අර summaries තියෙන උරන් paragraph එකක් දීලා කෙටි කරලා වචන වාක්‍ය 5කින් ලියන්න කියලා අපිට කියන්නේ. ඒවා ඔක්කොම කරේ මේ වගේ හේතුන් නිසා guys. Okay? We don't have time. මිනිසුන්ට වෙලා නැහැ emails රචනා වගේ කියවන්න වෙලා නැහැ. Okay? ඒගොල්ලන්ට ඉතාමත් වැදගත්ම දේවල් ටක් ගාලා එළියට ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Okay? And කියවත් අපි මිනිසුන්ට වෙලා නැහැ ෆෝන් එකකින් ඉන්න ඕගොල්ලන්ගේ boss ලාට managers ලාට nobody has time. Okay? So speak clearly. Accents accent එක ගැන worry වෙන්න යන්න එපා. බරබර වචන ගැන worry වෙන්න එපා. මේ වෙලාවට මෙතන ඉන්න අවශ්‍යයි නම් ඒක how can you say it in the most clearest form. All right? Think about that. Speaking with impact. Okay? So like even when I'm delivering a program, right? Even in Sinhala, මට චුට්ටක් අමාරුයි. and මම ඒක acknowledge කරලා තියෙන්නේ. Right? So මම මුලින්ම I sit down with people. මම උදව් ලබා ගන්නවා. හැම වචනෙම translate කරලා මම බලනවා කොහොමද මට මේක ඇත්තටම naturallyම කියන්න පුළුවන් විදිය මොකක්ද කියලා. right? ඊට පස්සේ මම master කරන්නේ practice එකකින් මම කොහොමද මේක in the most impactful way මාව මතක තියෙන විදිහට මම කොහොමද මේ speech එක deliver කරන්න කියන එක. ඒක වෙන්නේ guys අපේ speech එකෙන් නෙමෙයි අපේ body language එකෙන්. right? Our gestures, our attitude, the way I'm interacting with you all is how you will remember what I said, not the words I said. Okay? So you remember that in your lives as well. Speak with impact and you don't have to speak fluent English to do that. Right? Or any language for that matter. අනිත් එක තමයි develop a compelling narrative. ඕගලන්ට තේරෙන්නේ නැති ඕගලන් දැන් programs ගොඩකට මේ සුමානේ වාඩි වෙනවා. Okay? අපි ගොඩාක් දෙනෙක් අපේ personal අත්දැකීම් වලින් තමයි ඕගලන්ට මේ message එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. right? ඇයි ඒක? මොකද it develops. ඒ කියන්නේ ඕගලන්ට imagine කරන්න පුළුවන් එතකොට මේ අපි ඉගෙන ගන්න theory එක ඇත්තටම කොහෙද apply වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Okay? Because they are life experiences. ඒක ඕගලන්ට මතක හිටිනවා මම මේ කතා කරන වචන මගේ slides ඕගලන්ට මතක හිටින්නේ නැහැ. Right? But you will remember the story. Okay? So when you all are speaking, develop something compelling, a good story to tell somebody, and you will definitely communicate effectively. All right? Always remember guys, the ability to communicate effectively isn't about language. Okay? It never has been. It's about whether you can be understood. All right? So on that note, I would like to wrap up and ask you if you have any questions. And I really hope ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙයි කියලා මම හිතනවා. චුට්ටක් බලන්නම් chat එකේ මොකද මිසුනාද කියලා. Excuse me, Miss Shehara, can I ask a question from you?
Yes, of course, please. I was looking forward to this session, like end of the session, to ask a question from you, because Okay. you Yes. said you have worked with multinational companies and diverse people. I want to know that what are the challenges, like what is the most what do you call obstacle, what is the biggest obstacle that you have encountered working with multinational diverse people, especially related to communicating and using language as a native Sri Lankan? Is there any places you have faced any uncomfortable situations, and how you have dealt with those? I want to know, like, any fun memory or anything that if you can share with us, it would be glad to. Yeah. 100%. Okay, very good. So there's actually a few instances, but I'll just keep it brief. At the time, guys, so මට මේක ලොකු අභියෝගයක් උනේ නෑ. මොකද මං ඉංග්‍රීසි කතා කරන නිසා නෙමෙයි, මගේ mentality එක නිසා, මං හිතන විදිහ නිසා. Okay, අපි acknowledge කරන්න ඕනේ. අපි වෙන කාට හරි අපි සලකන්න ඕනේ. අපිව සලකන්න ඕන විදිහට නේ. අපි we should treat someone the way we want to be treated, right? And මං ගොඩක් ඒ mentality එක මගේ රැකියාවට මං ගෙනිච්චා, right? මං කොයි රැකියාව කරත් මං ඒ mentality එක මං තියාගත්තා, right? So ඒ වගේ like diverse environment එක වැඩ කරද්දී මං the key word is empathy. Okay, have you all heard of the word empathy? Okay, it's about emotional intelligence. A little bit, right? Empathy කියන්නේ sympathy නෙමෙයි. කවුරු හරි අපේ ජීවිතෙන් නැති වුණොත්, right? That's අපි ඒගොල්ලන්ට කිව්වොත්, you know, I sympathize with you, I'm really sorry කියන එක අපි ඒගොල්ලන් එක්ක ඒ කියන්නේ let's say යාළුවෙක්ගේ parent කෙනෙක් නැති වුණා. අපි යාළුවත් එක්ක sympathize කරනවා, right? Empathy කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ situation එකට ගිහිල්ලා, you know, we put ourselves in their shoes, and api ඒගොල්ලන්ගේ හැඟීම් අපිට තේරෙනවා නම්, all right, that's empathy. Okay, but that is something, that is a tool that I used constantly when I lived in another country and I had to work with all these people. I always put myself in their shoes. මම බැලුවා ඒගොල්ලන් කොයි වගේ අමාරුකම් වලින්ද එන්නේ කියලා, right? විශේෂයෙන් මම fast food restaurant එකේ වැඩ කරාම, ඊට පස්සේ මම government job එකට ගියාම මට වඩා, you know, මම තමයි මගේ team එකේ youngest, right? මගේ අනිත් ඔක්කොමලා like මගේ parents ලගේ වයස. Alright, so මම ඒ experience එකෙන් හිතුවා එකක් දෙයක් තමයි මම තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒගොල්ලන් එන්නේ කොහෙන්ද කියලා. අවුරුදු ගානක experience එකක් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි මම මොකද්ද මේ opportunity එකෙන් ගන්නෙ. I would rather learn from them than shut them off. So yes, අමාරු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායමක් වශයෙන් අපිට වැඩ කරන්න ඕන නම් you will face a lot of challenges to bring diverse minds together, because අපි ඔක්කොමලා හිතන විදිහක් තියෙනවානේ, right? But the tool I used there was empathy, because it will really help you understand where they are coming from. එතකොට ඒ අනුව ඔයගලන්ට responses වෙනස් කරලා team එකව එක මගකට දාගන්න පුළුවන් වෙනවා. All right, the next thing is, guys, විදේශ රටක මම වැඩ කරේ, like අනිවාර්යයෙන්ම there's a lot of මම කියපු assumptions කියන වචනේ, right? මගේ accent එක, right? මං කතා කරන විදිහ, like මගේ පෙනුමෙන් එතනින්ම ඔයගොල්ලන්ව අනිවාර්යයෙන්ම මිනිස්සු judge කරනවා. Can you speak English? මගෙන් so many people මගේ කාලේ තුලදී අහන්න නැති, God ඔයා කොහෙන්ද English ඉගෙන ගත්තේ? කොහොමද ඔයා මෙච්චර හොඳට English කතා කරන්නේ කියලා. And I'm thinking, wait, මගේ මුළු ජීවිතේම like English කතා කරා. ඇයි මට වෙනසක් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්? You know, මගේ පෙනුම නිසා. Right? But that is the mentality in those countries. You will always face that, right? So it's okay, it's never a problem again, okay, because you're the one at an advantage there. All right, what you have to do is be patient and also be on track. All right, so it's never a bad thing. එක වැරද්දක් නෙමෙයි ඒගොල්ලන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන එක, but like ඕගොල්ලන් හිතා ගන්න ඕනේ ඒක කොහොමද ඕගොල්ලන්, you know, challenge එකක් කරගෙන how are you going to continue to perform? මොකද ඒක තමයි ආයතනයට වටින්නේ,
right? ඔයාගේ performance එක ඔයාගේ communicate කරන විදිහ විතරක් නෙමෙයි, right? So I think it's about your mentality always, guys, when you face issues like that. I work with diverse companies in Sri Lanka as well, diverse workforce. ඒක වෙන රටවල් වලින් එන මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි multinationals වලදී අපේ workforce එකේ diversity එක. දැන් අපේ ආයතනයේ workshops වල technicians, ඒ කියන්නේ car mechanics ලා ඉඳලා general managers ලා වෙනකන් එක අපි communicate කරනවා, right? So it's about how you adapt. Again, that challenge is adapting according to their, you know, their requirements. And ඒ අනුව අපිට අපේ communication අපි communicate කරන විදිහ හදා ගන්න පුළුවන් නම් you will be fine. The way to do that is what I told you about: empathize, emotional intelligence, understand where they're coming from. Mechanic to මොකද්ද ඔයාගේ communication එකෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ, general manager to මොන වගේ communication එකක්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ, right? If you can understand that, you will be able to deliver the required, you know, what they require. Did that answer your question, Gitna? Yes, ma'am. Yeah, thank you so much. It was very insightful. No problem at all. Okay. තව මොනවාද ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න? මට සිංහලෙන් අහන්න. මේ ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් please. ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවෝ ප්‍රශ්නයකට ලැහැත්ති වෙනකන් චිහාර මම ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. දැන් අපේ ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි උගන්වනවා 3 වසරේ ඉඳන්. දැන් ඔබත් ඉංග්‍රීසි ගුරුවරියක් කියපු නිසා මම මේක අහන්නේ. එතකොට මේ දැන් අපිට මේ උගන්වන්නේ ඇත්තටම බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝ දීපු විෂය මාලානුව තමයි ඉංග්‍රීසි උගන්වන්නේ. එතකොට ව්‍යාකරණ පිළිබඳ අපේ ලොකු ගෞරවයක් තියෙනවා. සහ අපිට උගන්වන්නෙම ව්‍යාකරණ මූලික වෙලා grammar based. හැබැයි ඒ වුණාට අපේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ communicative competence. අපිට කොහොමද කතා කරන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට හුඟක් වෙලාවට දැන් අපේ ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව තුලත් අදහසක් තියෙනවා. දැන් A level කරලා ගෙදර ඉන්නකොට මේගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි ක්ලාසස් යනවා. ඒතර ගිය හැමතැනම මේගොල්ලෝ grammar වලට තමයි මුල් තැන දෙන්නේ. මට හිතෙනවා එක ෆෝබියා එකක් තමයි මේ grammatically perfect ලියන්න බැරි සහ කතා කරන්න බැහැ කියන ප්‍රශ්නේ. දැන් එතකොට දැන් ශිහාර කිව්වා ඊමේල් එකක් වුණත් ලියනකොට content එක ලියන්න අවශ්‍ය මූලික දැනුම තිබුණොත් ඇති කියලා. අන්න එතෙන්දී අපේ මේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට පොඩි උපදේශයක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඇත්තටම වුන් ඉංග්‍රීසි වලට යම්කිසි අකමැත්තක් සහ ඒ ගැන පොඩි පසුගාමී ගතියක් තියෙන නිසා තමයි මේ සෙෂන් එක අපි ඇත්තටම මේවා කරේ. ඒතකොට ඇත්තටම grammar ගැන අපි උනන්දු වෙන්න ඕනි. හැබැයි වැඩ කරන work culture එකේ අපිට කොහොමද survive වෙන්න පුළුවන් කියලා grammar perfect නැති වුණත් කියලා පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරොත් හොඳයි. අනිවාර්යෙන්ම. alright. So මම මේ ප්‍රශ්නෙට ඇත්තටම මෙහෙමයි පටන් ගන්න කැමතියි, right? මං ළඟට මං කිව්වේ සිසුන් එනවා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හදාරන්න, right? So මට I have a range of students, grade 5, grade 6, O level, adults coming IELTS වලට ලෑස්ති වෙන්න, right? And මට ඇත්තටම Dr. උපුල් කියපු දේ ඇත්තටම ගොඩක් මට තේරෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන් එන්නේ දැන් භාගයක් දුර ගිහිල්ලා, right? ඒගොල්ලන්ගේ subjects වල ඒගොල්ලන් යම් කිසි විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තියෙනවා, right? So ඒ අවස්ථාවවලදී මට ගොඩාක් තේරෙනවා ඒගොල්ලන් සූදානම් වෙන්නේ අපේ මේ අධ්‍යාපනය මම හිතන්නේ අපේ මේ systems හැටියට, right? ඒගොල්ලන් සූදානම් වෙන්නේ විභාගයේ ගොඩ දාගන්න, right? ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි. ඒක නිසා තමයි පසු කාලේ ඒගොල්ලන් කතා කරද්දී, ඒ කියන්නේ කතා බහේදී අවශ්‍ය වෙන ඉංග්‍රීසි ඒගොල්ලන්ට මේ එච්චර පුරුදු වෙන්නේ නැත්තේ. naturally එන්න වෙලා යන්නේ මොකද පොඩි කාලෙක ඉඳලා ඒගොල්ලන් ලෑස්ති වෙලා තියෙන විභාගයට මුහුණ දෙන්න. දැන් විභාගය කියන එක it's a simulated environment. අපි paper එකක් answer කරන්නේ ඇත්ත ජීවිතේදී අපි කතා කරන විදිහකට නෙමෙයි. and ඒක සිංහලෙත් තියෙනවානේ. දැන් අපි බලමු like මම නම් me, අපි නම් mu කියන ඒ වගේ, you know, if you take the fundamentals of Sinhalese, කොච්චර අපේ පොතක් O level syllabus එක මතක් වෙනකොටත් මට you know බය හිතෙනවා. කොච්චර දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තද about the right way to speak Sinhala. Okay, but මට මොකක්ද ඇත්තටම අවශ්‍ය කඩේකට ගිහිල්ලා බඩුවක් ගන්න ඕගොල්ලන්ට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩිලිවර් කරන්න මට ඒවා අවශ්‍යද කියන ඒ මෙන්ටැලිටි එක තමයි එන්නේ මම අහපු ප්‍රශ්නේ.
ඕගොල්ලන් මොකක්ද මෙතනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මොකක්ද ඕගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය? ඒ අනුව අපි ඉගෙන ගන්න දේ වෙනස් වෙනවා. You need to ask yourself that question as well. Second thing is, yes, so when you are අපි දැන් අපි වැඩ කරන ලෝකේ, right? මම කිව්වා email එකක් ගැන. Okay? ඒක වෙලාවත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට improvements වෙනවා naturally. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ exposure එක වැඩි. ඕගොල්ලන්ට මේවා පේනවා, ඇහෙන කරන දේවල් වැඩි නිසා ඒ improvement එක naturally වෙයි. හැබැයි අවශ්‍යතාවය guys, okay? email එකක communicate කරන දේවල් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් පුරුදු වෙයි. අපි හිතමු මේ meeting එක ගැන කියලා. ඕගොල්ලන්ට මේ meeting එක ගැන අතන අපිත් එක්ක communicate කරලා තිබුණේ very clearly, right? මගේ session එක මොකද්ද? කොයි වෙලාවටද තියෙන්නේ? මගේ link එක මොකද්ද? මගේ colleagues කරන දේවල් මොනවාද? links මොනවාද? වෙලාවල් මොනවාද කියන එක. මේ program එක ගැන background එකකුත් තිබුණා. students ලගේ background එකක් ගැන පොඩි paragraph එකක් තිබුණා, right? That was what I needed to know. මට යුනිවර්සිටි එකේ විස්තරවත් ඕගොල්ලන් හැම එකිනාගේම ඕගොල්ලන්ගේ degrees ඕගොල්ලන්ගේ majors ගැනවත් විස්තර එතන තිබුණේ නැහැ, right? So the first thing there in the business world is understanding මොකක්ද communicate වෙන්න ඕනේ කියන එක. අනිත් එක තමයි guys ඕගොල්ලන්ගේ grammar කවදාවත් like ඒ කියන්නේ මම කිව්වේ ඕගොල්ලන් වැඩ කරන ආයතනයේ business එක කරන විදිහ ඕගොල්ලන්ගේ language barrier එක මත නම් තියෙන්නේ. Okay? ඒ වගේ ආයතනයක් is a very toxic work environment. Okay? And එතනින් අපි ගොඩක් දුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ආයතනවල පිළිගන්නවා අපි language එක වඩා අපි කතා කරන විදිහට වඩා අපි ලොකුයි කියන එක පිළි අරගෙන තියෙන්නේ. Right? So ඕගොල්ලන්ට email එකක් යවන්න උනත්, right? grammar ගැන. Okay? grammar කියන්නේ sentence formation. Okay? මම මගේ ළමයිට උගන්වන්නේ මොකද්ද? නාම පද, ක්‍රියාපද, okay, විශේෂණ පද. ඒ තුන විශේෂයෙන්ම ගලපලා කොහොමද වාක්‍යයක් ලියන්නේ කියන එක, right? ඒ විදිහට මම දන්නවා දැන් ගොඩක් දුරට අවශ්‍යයි කියලා. but මගේ පොඩි ළමයි ඇත්තටම මට O level වලින් කලින් එන ළමයි ගොඩාක් දෙනෙක් okay ඒගොල්ලන් මාත් එක්ක නිතරම කතා කරන්න හදනවා. ගොඩාක් වැරදි කරනවා but ඒගොල්ලන් හරි කැමති කතා කරලා ඉගෙන ගන්න. ඊට වඩා ලොකු ළමයි මාත් එක්ක share කරන්නේ නැහැ. Okay? They are not very open to speaking with me. So they will never learn that it's okay to make that mistake because that's the only way you're going to learn. Okay? So make the mistakes and learn, it's okay. But grammar, okay, grammar itself, guys, is not that important to be able to communicate it effectively. Okay? Grammar ඇත්තටම උදව් වෙන්නේ අපිට like පරිපූර්ණ, කියන්නේ complete වාක්‍යයක් හදා ගන්න විතරයි. Okay? But අපේ අවශ්‍යතා communicate කරගන්න අපිට grammar ලොකු ස්ථානයක් නැහැ. And අපිට grammar වලත් හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. Alright? It's the මම නම් මේ අපි නම් නෝ කියන කතාවම තමයි. Okay? අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. Okay? ඒ ටික ඕගොල්ලන් master කරගත්තොත් ආපහු දැන් if we go back to basics, there are courses in basic English. Okay? Focus a little bit on the basics. The rest of it, guys, මගේ presentation එක බලන්න ගොඩාක් තිබුණේ එක වචනයයි. Okay? එක වචනයයි දෙකයි. Okay, mama full sentences මෙතන ගලපලා කරන්නේ නැහැ. මොකද it's about the way I communicate it to you. Okay, so more and more it's going to be that, but there is a little focus on the grammar which you can go back to your basics and touch up on, but I don't think it plays a crucial role in the way you communicate to people at all. Doctor, I hope that answered your question as well, and I hope it reduced some of your fears and nervousness around it. අපි ගොඩක් mistakes කරනවා අපි කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම මම ඉංග්‍රීසි වලින් උත්, right? but අපිට resources තියෙනවා දැන්. ඕගලන්ට බය වෙන්න එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඇත්තටම. ඔව් ඇත්තටම මටත් ඕන උනේ කියන්න මේ දැන් අපේ තියෙනවා නම් යම්කිසි බයක් සහ අපි නිකන් හිතනවා නම් මේ ව්‍යාකරණ කවදා හරි ඉගෙනගෙන ඉවර වෙලා අපි කතා කරනවා හරි ලියනවා හරි කියන එක අන්න ඒ අදහසෙන් මිදෙන්න ඇටිටියුඩ් එක චේන්ජ් කරගන්න කියන එක තමයි මටත් ඇත්තටම මෙතන බුදු ගන්න ඕන වුණ අදහස. ගොඩක් ස්තුතියි. No problem. මම ඒකයි මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් මම ටික වෙලාවකට පස්සේ මම මාතෘකාව වෙනස් කරමු කියලා කිව්වේ because මේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි guys. Okay, it's not a problem. It's about your attitude and how we are going to start using this as a tool. Okay, so I have a question here. Yes.
definitely put your work experience, every bit of your work experience on your resume. ඔයගොල්ලන් resume එකක් හදන්න ඒක ඕගොල්ලන්ගේ දෙයක්. and ඕගොල්ලන්ට වෙන කවුරුත් කියන්න බෑ මේ දේ වැදගත් නෑ කියලා. ඔව් resume එකක් CV එකක් ලියන විදිහක් තියෙනවා. කෙටි විදිහකට ඕගොල්ලන්ගේ experience capture කරන්න පුළුවන් ආකාරයක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම මගේ colleague කියන්නත් ඇති. හැබැයි කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නෑ කියලා හිතන්න එපා. Okay? So මේ teaching profession එකක් තියෙනවා. You taught Japanese as a profession. If you're applying to an embassy, මට හිතන්න බෑ ඊටත් වඩා ලොකු competency එකක්. ඔයා Japanese ඉගෙනුවා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් මේක දැනගන්න අවශ්‍ය දෙයක්. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ CV එකේ ඒ experience එක දාන්න. Okay? Yeah, so again what I said, okay, don't worry too much about the grammar guys. දැන් අපි ගොඩක් like ඒ කාලේ පහු කරලා තියෙන අපිට ආපහු ගිහිල්ලා මේක ඉගෙන ගන්න බෑ. right අපි ඉගෙන ගත්ත විදිහ වෙනස් කරන්නත් බෑ. okay අපේ අවශ්‍යතා ගැන හිතන්න. ඒ අනුව ගොඩාක් resources තියෙනවා. courses, short courses, long courses for you all to pursue if you want that help. ඊට අමතරව free tutorials YouTube වල there's a lot of tutorials around what you need. Email writing, resume writing, facing an interview. ඒ විදිහට මේ subject එක දැන් approach කරන්න. okay don't try and get stressed and try and fix your grammar errors. It will happen. The more you expose yourself, exposure එක වැඩි කරොත් ඔයගලන්ට කොහොමදත් ඒක naturally වෙනවා. all right, so don't worry. okay go to an interview or presentation. Then how and what should we do? Okay, so very good. If you are doing the presentation, the only thing I can tell you is අනිවාර්යයෙන්ම සූදානම් වෙන්න. okay, so ඊට ඉස්සෙල්ලා දවසේ resources ලියලා මේ ටග් ගාලා presentation එක කරන්න යන්න එපා. okay, ඔයගොල්ලන්ට communicate කරපු අවස්ථාවේදීම සූදානම් වෙන්න. okay, ඇත්තටම මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා නම් මේ presentation එක කරන්න මගේ colleaguesත් එක්ක මම කතා කරා. මම සමහර වචන ඒගොල්ලන්ට කියලා පරිවර්තනය කරා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තරම් උපරිම මේ message එක ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න මම මේ වැඩ ටික කරා. okay, සමහර වෙලාවට අපිට එච්චරයි අවශ්‍ය. okay, so even if you're presenting in English, if you have a topic, do the research guys. okay, do the research. okay, come up with a flow for your program and then find the relevant resources and ask for help. Practice on your own, listen to other people doing a presentation on the subject. Those are ways you can help yourself. ඕගොල්ලන් presentation එකට ගියොත් ඒක නම් වෙන භාෂාවකින් තියෙන්නේ like විශේෂයෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් නම් ඕගොල්ලන්ට හැම දෙයක්ම තේරෙන්නේ නැත්නම් මගේ පොඩි advice එක තමයි මේක මේ මාතෘකාව ගැන නෙමෙයි meeting එකකට යන්න එපා කොල කැලකුයි පෑනකුයි නැතුව. guys, okay, boss කිව්වොත් lunch room එකට එන්න කියලා කතා කරන්න lunch room එකට පෑනකුයි කොල කැලකුයි අරගෙන යන්න. okay, ඒ අවස්ථාවේදී ඔයගලන්ට පොඩි පොඩි දේවල් ලියා ගන්න පුළුවන්. පස්සේ ඇවිල්ලා you can double check what that actually meant. අනිත් advice එක තමයි speak up. මොනවා හරි තේරුම් නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මොකද මං හිතනවා like that will be a lot more beneficial than pretending that you understand. okay, අහන්න ඒ වෙලාවෙම මට තේරුන්නේ නැහැ. ගොඩාක් අපි professional setting එකකදී අපි respect කරනවා. ඇත්තටම ප්‍රශ්න අහන්න නැතිකොට තමයි අපි බලන්නේ මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. okay, so don't ever be worried to ask a question guys. So I hope again that answered your question. all right, තව මොනවාද ප්‍රශ්න තියෙනවද? Excuse me, ma'am. Yo, Kiano, please. Sometimes I think most of the people think that if we talk like if it's grammatically not correct, and then the others will laugh at us and they will think about us like this. Most of the times, I mean, we are not worrying about ourselves. We are worrying about the others, what they are thinking about ourselves. And we are mind about those things, and we are letting ourselves quit from the lifestyle. I think that is the most common problem. And I think self-confidence is the best answer for everything if we can change it. For my peers also, I would like to say, I'm not a fluent English person, but I just tried a lot. Like
I just watched movies and films, and I mean, I talked with a lot of people. But even though I don't have someone to talk, I talk to trees. Sometimes I talk to animals, walls. So it also gives us some confidence. So don't worry if you don't have a person to talk. Try to talk, even if it's wrong. Try to talk. Then one day, like there's a quote like, "Fly and fly. One day you can try and try. One day you can fly." Likewise, if you talk, you must you will have something on you. So I think the others laughing about your grammar mistakes and what they think. Okay, you are you going to be a posh people in front of us using English? There are a lot of myths like that, but we don't mind about that. If we don't mind about that, and if we have self-confidence, and I think we can go through this, we can change it. Thank you. 100%, Upali. Thank you so much for sharing that message with us. I think it's a really, really important message. And ඇත්තටම like මගේ ජීවිතේත් okay ඕගලන්ට ඉංග්‍රීසි එක්ක තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඇත්තටම මට සිංහලත් එක්ක තියෙන්නේ. Okay and ඒක ඊටමත් කනගාටුයි කියන්න. හැබැයි මට හරි exposure එක තිබුණේ නැහැ. පොඩි කාලේ ඉඳලාම ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගත්තේ, ගෙදර කතා කරේ ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒක නිසා දැන් මගේ රැකියාව කියන්නේ මගේ වෘත්තිය කරන්න මට අවශ්‍ය සිංහල මගේ අවශ්‍ය හැකියාව නැහැ. right? So මම ඒක ගැන මොකද්ද කරන්නේ? දැන් පළවෙනි එක තමයි it's the confidence guys. මට හිතන්න පුළුවන් හරිම and විශේෂයෙන් මගේ ආයතනයේ මම ඉන්න අංශය okay මානව කල්පනා කරන අංශයේ ඉන්නේ and learning and development team එකේ. So මගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වෙන්නේ මේ වගේ programs deliver කරන එක right? and මගේ audience එක මාව තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. මම workshop එකේ staff technicians ලා mechanics ට කරත් මගේ general managers ලාට program එක කරත් ඒගොල්ලන් මාව තේරුම් ගන්න ඕනේ right? so මම හිතුවත් right මට මෙතනින් ඉදිරියට යන්න බෑ you know මට මේ හැකියාව නැති නිසා කියලා ඒක you know it's up to you, but I will never assume that sort of a mentality. Okay, stay confident and keep learning, keep that interest and expose yourself to the right resources and you will be fine. You know, don't ever limit you know what your capabilities because you think that මේ වගේ පොඩි දෙයක් guys English කියන්නේ නිතරම මම ඔයගලන්ට කිව්වා tool එකක්. ඒ tool එක master කරන්න පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය ඒක වෙනස් කරලා just use it for your reasons. Okay, so thank you so much Upali. It's very important that message you shared with us. We have another question. Okay. Okay. Yeah. So you all can reach out to me on LinkedIn. I go as Shahara De Silva. I'll also share my my email address with you all. So you all can email me. Have any questions or anything you all would like to clarify, definitely. Interview doing English in Sri Lanka private or government sector. Hari. So මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ දැන් හරි. So ඒකට ඇත්තටම අපිට විශේෂයෙන්ම සූදානම් වෙන්න බෑ. ඒකේ ආයතනය මොන පැත්තටද නැඹුරුයි කියන එක අනුව තමයි ඒගොල්ලන් either සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසියෙන් හරි ඉන්ටර්වියු එක පවත්වන්නේ right? ඉන්ටර්වියු එක තියන්නේ. But ඕගොල්ලන්ට එහෙම වුණත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ key areas. Okay, ඕගොල්ලන් කැමති comfortable language එකකින් communicate කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So interview එකකට ලෑස්ති වෙද්දී ඒ දෙකටම පුරුදු වෙන්න. but ආයතනය ගැන දැනගන්න. right? and ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට interview panel එකකින් උනත් අහන්න පුළුවන් දෙයක්. All right, if you beforehand, how do I need to prepare for this? Do you think my interview would be conducted, you know, in a specific language? Kayla, you can definitely understand that, right? Government sector එකේදී ගොඩක් දුරට සිංහලට නැඹුරුයි. අනිවාර්යයෙන්ම private sector එකේදී you will find that most of the interviews are conducted in English. හැබැයි again ආයතනයේ අවශ්‍යතා අනුව අපි හැමෝටම like you know when we look at our mechanics and technicians and all we look at their technical skills. Okay, so ඒ අනුව අපිට ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාව අපේ ආයතනයට අවශ්‍ය නම් අපි දැනගන්න ඕනේ interview එක කොහොමද structure කරන්නේ කියලා. Okay, all right, so I think someone had raised their hand. Neither you can speak. Someone had raised their hand.
ප්‍රශ්නයක් තිබුණාද? Manas Pahai Dahaname මට මතක විදියට කවුරු රේස් හෑන්ඩ් කරා තමයි 55යි 19 හරි වගේ මම දැක්කේ. හරි. චමෝදි කුරේ මම හිතන්නේ wanted to speak. නෑ මම හිතන්නේ. රුවන්දි ගණීෂා ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද කියලා මගෙන් අහලා තියෙනවා chat එකේදී. අහන්න රුවන්දි. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? Miss, I want to know whether now you were talking about that grammatical mistakes are not considered when we are talking in our daily lives. But I have a question. When we are dealing with the persons who are in the top levels than in our levels, isn't it matters if we make grammatical mistakes because they know very well about English, and I think those people are in the higher levels of the institutions. So won't it affect on our personality when we are making grammatical mistakes and others? So I want to know that. Sure. Okay, Ruwandi. So මම මෙතනදී කියන්න ඔයගලන් කරන්න ඕන නැති දෙයක්. කළ යුතු නැති දෙයක්, right? දැන් senior management එකට presentation එකක් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම presentation එකේ grammatical errors තියන්න ඉඩ තියන්න එපා. Okay? දෙතුන් දිනකට presentation එක පෙන්නලා පුළුවන් තරම් ඔයගලන්ගේ presentations හරි ගස්සන්න. Okay? විශේෂයෙන්ම senior management එකට යන presentations. ඔයා presentation එක කරන අවස්ථාවේදී රුවන්දී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ ඔයාගේ language එක එතනදී barrier එකක් කරගන්න එපා ඔයා. Okay? මම කියන්නේ නෑ grammar එක not considered කියලා. You said not to consider. It's not that it's not considered, right? But don't focus too much on it. Focus on communicating. Focus on getting the message out. And eka karanna puluwan by speaking clearly. Guys, okay? And don't worry too much about accents and using big words. Ethana eva neme වැදගත් වෙන්නේ. එතන වෙන්නේ presentation එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඔයාට presentation එකක් නම් let's say ඔයාගේ company එකේ budget meetings හරි මොකක් හරි අලුත් project එක ගැන ඔයාට general manager ට හරි senior managers ලාට තේරුම් කරන්න පුළුවන්ද ඒක තමයි එතනදී වැදගත් වෙන්නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම non native english speakers ලාට තියෙන අභියෝගයක් තමයි assumptions. මම කිව්වේ වන්දි අපි මුලදීම කතා කරානේ ඒක තියෙන challenge එකක්. Okay? assumptions කියන එක අපිට තියෙන අභියෝගයක්. හැබැයි ඒක එහෙම කියලා හිතලා ඔයා don't try to stop trying. Okay? සමහර කට්ටිය තියෙනවා ඒක පිළිගන්නවා. සමහර කට්ටිය ඔයගලන්ට ගොඩාක් අවස්ථාවලදී හම්බ වෙයි they are not very friendly about it. Okay? But it's okay. It's completely all right. මොකද ඔයාගේ performance එකෙන් ඔයාගේ language එකට වඩා reflection එකක් තියෙනවා ආයතනේ. Okay? and ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඒ තැන ඔයාගේ performance එකට දෙනවා. So don't worry too much about that. Okay? When you're going to senior management for presentation, the only thing I can tell you is be prepared. Be prepared to answer any of the questions, whether it's in English or Sinhala. Be prepared to answer the question with facts. And the second thing is check your presentation. Get your presentation checked. Other than that, you don't have to worry. Okay? ඕගොල්ලන් හිතන තරම් ඒක ලොකු බය හිතෙන්න ඕන දෙයක්වත් නෙමෙයි. ඇත්තටම අපි ඔක්කොමලා මිනිස්සු. ඒගොල්ලන්ගේ තනතුර වලදීත් ඒගොල්ලන් ගොඩක් වැඩි කරන. ඇත්තටම senior management එකෙන් එන emails ඕගොල්ලන් දැක්කොත් මොකද ඒගොල්ලන්ට වෙලා නැහැ guys. All right? So they type all sorts of things and they send out company wide emails එවනවා. ගොඩක් වැඩි තියෙනවා. අපිට message එක තේරුණාද? හරි. next weekend ලා වැඩට එන්න එපා. අපි working from home. Yeah, we understood. So don't ever let this language problem limit you, okay? And don't ever be worried about it, Ruwandi, okay? Okay, Miss, thank you.
ශිහාර මමත් ඒකට පොඩි දෙයක් එකතු කරන්නද? මොකද මට රාජ්‍ය සේවය සහ පෞද්ගලික අංශයේ දෙකේම අත්දැකීම් තියෙන නිසා මෙතනින් ඇත්තටම අපේ උපාධි අපේක්ෂකයෝ තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් හුඟක් වෙලාවට මේ පෞද්ගලික අංශයේදී තමන් විෂය කරුණු ගැන හොඳටම කොන්ෆිඩන්ස් නම් ඒගොල්ලෝ අවස්ථාවක් දෙනවා. එතකොට ලැන්ග්වේජ් එක බැරි එකක් නම් ඇත්තටම ඒක හැකියක්මනින් හදාගන්න එක තමන්ගේ යුතුයකමක්. මොකද මම හිතන්නේ ලැන්ග්වේජ් එකකින්ද හොඳට විෂය කරුණු දන්න කෙනෙක්ව ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක අතාරින්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දෙනවා අවස්ථාවක්. හැබැයි එතකොට අර තමන්ගේ තියෙන අඩුපාඩුව තමන් ඉක්මනට නිවැරදි කරගත්තොත් මම හිතන්නේ තමන්ට ගොඩාක් ඉහළට යන්න පුළුවන් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ. අනිවාර්යෙන් මිස්ටර් උපල් I agree with you 100%. මම අයකට චුට්ටක් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ වෙලාවෙදිත් කතා කරා guys. There's a glass ceiling, right? Unfortunately glass ceiling එකක් තියෙනවා සමහර වෙලාවට වලදී. Okay, so ඕගොල්ලන්ගේ performance potential එක එතන තියෙනවා නම් company එකෙන් ඕගොල්ලන්ව අතාරින්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ අතේ responsibility එක තියෙනවා to step up. Okay, do the needful. It's not a lot, it's never a lot. It's a course or a business English course or a presentation course or a leadership course to step up into that role. Do the work. ඒකට අවශ්‍ය වැඩ ටික කරන්න. මොකද ඒක ඕගොල්ලන්ට advantage එකක් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. Thank you Dr. Upul, that was very important. Okay, now because of the time I'll just quickly go through maybe 2 more questions. Okay, so another thing guys is when you get stuck with grammar and vocabulary, mata make a I think I can't emphasize on this more. Kiyawanna, all right, put kiyawanna, articles kiyawanna. මම හිතන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳලම අපිට කියන දෙයක් මම දැන් ඒ කෙනා වෙලා, you know, මම දැන් හැමෝටම කියනවා කියවන්න. ඔයගොල්ලන්ට දැන් තියෙන resources මම මේ presentation එකට මේ උපකල්පන කියන වචනේ හොයාගත්තේ Google Translate එකෙන් guys. Okay, you have the resources. ඉංග්‍රීසි පොතක් ගන්න, translate කර කර ඔයගොල්ලන් පොත කියවන්න, පොත තේරුම් ගන්න, වෙන කෙනෙක්ට කියන්න කතාව ගැන. All right, that's in your hands. That's the only advice I can give you to people who are asking, you know, how when you get stuck, what to do. You're never stuck. You have the resources. Get yourself unstuck. All right. My email is shared on the screen. Ek peenawada danne naha to everybody. So it's shared. I can, okay, I learned all grammar rules. I can write as much, but when I talk with someone, I'm afraid to share my ideas. All right, okay, so I think that's more of an attitude problem then, right? If you're scared to share your ideas, eka ape attitude එක වෙනස් කරන්න අවශ්‍යයි. Okay, if you know you have learned and done the needful, මේකදී මම හිතන්නේ guys, ඕගොල්ලන් හිතන්න ඕගොල්ලන් ඇත්තටම මේ language කියන දේ ඕගොල්ලන්ට බැරි එකක්. ඒ කියන්නේ බාධාවක් ඕගොල්ලන් කරගන්නවද කියන එක ඕගොල්ලන් හිතා ගන්න. මොකද ඕගොල්ලන් ඒක බාධාවක් කරගත්තේ නැත්නම් ගොඩාක් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. මම කියපු විදිහට resources ගොඩාක් තියෙනවා. Okay, and ඕගොල්ලන්ට comfortable අය වටේට ඕගොල්ලන් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. Okay, if you're scared, that's a complete attitude issue. Okay, you need to change your mentality and think, are you going to let this limit you, or are you going to just, you know, clear the obstacle, get it aside, and then just keep moving forward. There are lots of advantages if you move forward. Okay, so just try and change your mentality around it. That's what I need to tell you there. I think all right, about the accent, again guys, not at all important. ඔගොල්ලන් කොච්චර accent එකක් හදන්න හැදුවත් මම article එකක් කිව්වා මේ program එකට ලෑස්ති වෙද්දී non-native speakers la ගැන ඒගොල්ලන් ඉතාමත් talent over your language කියන ඒ article එක. It's a Forbes article, right? Forbes is a business magazine. I think if you all can start reading Harvard Business Review, Forbes වගේ magazines are very informative. ලෝකෙ වටේ වෙන ගොඩක් trends ගැන ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Okay, so ඒ article එකකදී මම කියුවා කොහොමද ලොකු companies වලින් මොනවාද කරලා තියෙන්නේ non-native speakers ලව රඳා ගන්න company එක තුල, right? And ඒගොල්ලන් යවනවලු extensive business courses වලට English courses වලට accent එක හදන්න. ඒ කියන්නේ මම වගේ කෙනෙක් වෙන රටක English ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් ඇමරිකාවල වැඩ කරන්න ගියොත් මාව යවනවලු accent එක හදන්න classes වලට, right? How successful was it? Nada. Not at all successful, that program, right?
accent කියන දේ ඇත්තටම it's not at all important guys. ඕගොල්ලන් කතා කරන්න පුළුවන් විදිහට කතා කරන්න. Again I'm telling you communication. Express accent එක වැටෙන්නේ අර impress කියන තැනට. Okay ඒක එච්චර වටින දෙයක් නෙමෙයි. It's not a big weightage there. But you have to be able to express clearly. Okay, so that's what I wanted to tell you all. I think I have covered most of your questions. I hope so. කොහොමුණත් මම මගේ email address එක එවුවා. So please feel free to drop me any messages. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන් ගොඩක් දෙයක් මොකක් හරි දෙයක් ඇත්තටම පොඩි දෙයක් හරි අද program එකකින් ලබා ගත්ත කියලා ආල්ෆා ස්තුතියි කියන්න කැමති සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයට මට මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නට. Okay, so that marks the end of an informative and a friendly session. And it was so interactive, and I know that sharing your personal experiences and all the small tips you provided would definitely have motivated our students to see things in a different way. And I'm sure that this session was an eye-opener. It was so nice to see how you touched several small aspects of language learning and explained how important they are, and in a very simple manner. Simply, this was an amazing session. I would like to thank you on behalf of the organization committee and the AHEAD team. And I would also like to thank Dr. Sampath Fernando, Dean of the Faculty of Social Sciences and Languages, for this great opportunity and for joining the session. And I would also like to extend my gratitude to our students for their interactive participation, and I hope you were able to overcome questions you had and may also be the fear for the language barrier, as Ms. Shahara was mentioning. So Ms. Shahara, thank you once again for your joining us today, and behalf of the organization committee and AHEAD team, I would like to wish you all the best for your future endeavors. Thank you so much, Asanti. Very kind. Thank you. Thank you.